My name is Jonathan Foote. I'm the great-grandson of Robert Bruce Foote of the Geological Survey of India, and I feel very honoured by the interest of Indian people in his life and work. I have been aware of Shanti Papu's research for many years, and it is an additional honour to be able to see my great-grandfather's life through the medium of Ramesh Yanthra's work. Both Shanti Papu's writings and Ramesh Yanthra's film have been most informative and interesting to me. One of my treasured possessions is this memento of my great-grandfather's service in the Geological Survey of India. It shows a geological hammer supported by 4 chisels. The inscription reads, "This effigy of the most ancient and the most recent implements of the geologist is presented by the Geological Survey of India to R. Bruce Foote, Esquire, FGS, the most senior and distinguished authority on both aspects of Indian geology, on the completion of 50 years' work in India, September the 27th, 1908. Since independence, the prehistory of India has taken long strides with sincere efforts exposed by the Indian scholars. However, the key to greater achievement is the role played with dedication by Robert Bruce Foote, Father of Indian Prehistory. இந்தியா முழுவதையும் ஜியோலாஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா மேப் செய்ய வேண்டும். புவியியல் வரைபடம் தயாரிக்க வேண்டும். எந்தெந்த பகுதியில் எந்தெந்த பாறை உள்ளது, எந்தெந்த பாறையில் எந்தெந்த கனிமங்கள் உள்ளன, எந்தெந்த கனிமங்களை வெட்டி எடுக்க முடியும், எதன் மூலம் பொருளாதாரத்தை உயர்த்த முடியும் போன்ற பணிகளை எல்லாம் உள்ளடக்கியதுதான் மேப்பிங். ஆக தென்னிந்தியாவின் பக்கம் 4 பேர் வந்தார்கள். அதில் ஒருவர் நம்முடைய ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபுட் அவர்கள். Robert Bruce Foote was born 22nd September 1834 in Cheltenham, England. Geologist, archaeologist, ethnologist, paleontologist, museologist, and artist. Much of his work was confined to Madras Presidency. GSI ஆரம்பித்ததன் முக்கிய நோக்கமே நிலக்கரி படிவுகள் கண்டுபிடிப்பதற்காகத்தான். அப்போது GSIயில் சேருவதற்கு நிறைய அச்சம் இருந்தது. ஜங்கல் ஃபீவர் எனப்படுகின்ற விஷக்காய்ச்சலுக்கு பயந்து கொண்டு யாரும் காட்டுப்பகுதிகளில் சென்று ஜியாலஜி பற்றிய ஆய்வுகளை நடத்த முடியாத ஒரு நிலை இருந்தது. இதையெல்லாம் மீறி ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபுட் அவர்கள் 7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சேர்ந்தார். Robert Bruce Foote joined the Geological Survey of India in September 1858 at the age of 24 and contributed his research work on geology for 33 years. His paper on the Darwar system, the chief auriferous rock series of South India, is an important landmark in Indian geology. Besides his monumental work on the crystalline rocks of peninsular India, his remarkable contribution on Pleistocene paleobotany and stratigraphy were parallelly drawn significant. Bruce Foote of the Geological Survey of India discovered a Paleolithic cleaver from the debris of a pit
dug in the lateritic gravel of Pallavaram near Madras on the 13th of May 1863. Tool discovered by him was made of quartzite. We can say the semi-hard stone that is not so hard but is semi-hard, which the early people could cut it with another stone because no metal was available. They could make it into tool with another tool only. Probably they got some other pebble or something which they used to cut this and make it into a tool. But this discovery was taken as one of the turning point in Indian archaeology. And from then onwards, his whole life turned into archaeological investigation. பள்ளத்தில் கிடைச்ச ஒரு கல் கோடாரி அவருடைய வாழ்க்கையை மாற்றுச்சு. அவருடைய வாழ்க்கையை மட்டும் மாற்றலை, உலக நாகரிகத்துடைய வரலாற்றுடைய அந்த காலநிலையே மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது. அவர் எடுத்த அந்த கல் கோடாரி மிக மிக தொல் பழங்கற்காலத்தில் மனிதர்கள் பயன்படுத்திய ஒரு கல் கோடாரி. அந்த கல் கோடாரி அவரை அடுத்த 42 வருஷம் இந்த இந்தியா முழுக்க அலைய வச்சது. சில காலம் அரியலூர் பகுதியில் பணியாற்றியிருக்கிறார். அங்கே உள்ள ஃபாசில்ஸ், தமிழிலே தொல்லுயிர் எச்சங்கள் என்று சொல்லலாம், அந்த ஃபாசில்ஸை பற்றியும் சற்று கற்றுக்கொண்டார். கர்நாடகத்தின் கிழக்கு பகுதி, ஆந்திர கரையோரம் உள்ள கிழக்கு மேற்தொடர் எல்லாமே அடங்கும். வில்லியம் கிங், ப்ரூஸ் ஃபுட் இவர்களுடன் இணைந்து கிட்டத்தட்ட 53,000 சதுர கிலோமீட்டர்கள் மேப் செய்திருக்கிறார்கள். மிகப்பெரிய சாதனை. Identical artifacts were discovered by him and William King, his colleague in the Geological Survey of India, in large numbers in the valleys of Kotralaya and Narnavaram in Madras state, followed by other findings from the Godavari and the Narmada in the upper peninsula region. கிடைச்ச அந்த கல் கோடாரிகளை வச்சு அவங்க இந்த இடத்துக்கு பேரை வச்சாங்க, இந்த மெட்ராஸ் ஸ்டோன் ஆக்ஸ் ஃபேக்டரின்னு பேர் வச்சாங்க. In 1866, Bruce Foote's hand axes from the laterite gravel of Pallavaram and Athirampakam established the existence of Pleistocene man in India. Also, he brought light to the problem of the hiatus between the formation containing Paleolithic and Neolithic artifacts in South India. Besides this, in Tamil Nadu also, near Gudiyam in Tiruvallur district, he has found a prehistoric cave where a number of archaeological implements have been discovered. This is also one of the major contributions by Bruce Foote. During course of his geological study, he had found the underground cave at Kurnool district, which is called as in the Belem area, and it measures about 2.2 kilometers long. This is the second longest cave in India. Also, he made extensive studies of the geological distribution of Paleolithic and Neolithic sites and on tools, techniques and typological classification. ஒரு முறை பல்லாவரம் மலைப்பகுதியிலே பணி செய்து கொண்டிருந்த பொழுது அங்கே இருந்த ஒரு கிணற்றிலே கிடைத்த களிமண்களை எடுத்து சோதனை செய்து பார்த்துவிட்டு இது கடல் களிமண் என்று முடிவு கட்டி அந்த காலத்திலே வங்காள விரிகுடா கடலானது பல்லாவரம் மலைகளின் கிழக்கு சரிவினை தொட்டுக் கொண்டிருந்தன என்று கருதுகிறார்.
புவியியல் மட்டுமல்லாமல் பேலியோ ஜியோகிராபி என்று அழைக்கப்படுகின்ற அந்த கால பூகோளம் பற்றியும் பல விதங்களில் புரூஸ் ஃபுட் அவர்கள் விளக்கி இருக்கிறார்கள். இவையெல்லாம் 1873 ஆண்டு வெளியிட்ட நினைவேடுகளில் பதிவாகியுள்ளன. புரூஸ் ஃபுட் கண்டுபிடித்த குரோமைட் படிவங்களில் எங்களுடைய சென்னை அலுவலகம் ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறது. சாதாரணமாக தென்னார்காடு மாவட்டத்தில் பெருமாள் ஏரி என்ற ஒரு ஏரி இருக்கிறது. அந்த பகுதியில் பணி செய்து கொண்டிருந்த போது அந்த ஏரியின் தென்கரையிலே கிளிஞ்சல்களை கண்டார்கள். வில்லியம் கிங் அவர்களும் புரூஸ் ஃபுட் அவர்களும் அந்த கிளிஞ்சல்களை பொறுக்கையிட்டு கொண்டு வந்து ஆய்வு செய்த போது அவை நல்ல நீரில் உள்ளவை அல்ல, கடல் நீரில் வாழ்பவை என்று தெரிய வந்தது. இன்றைக்கு கடல் அந்த பகுதியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 10 கிலோமீட்டர் கிழக்கே இருக்கிறது. சில 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வங்காள விரிகுடா என்பது தற்போது இருப்பதை விட 10 கிலோமீட்டர் உள்தள்ளி இருந்திருக்கிறது என்பது புரிய வந்தது. எப்போது கடல் பின்னே சென்றது, எந்த நகரத்தில் சென்றது என்பது போன்ற ஆய்வுகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டன. உதாரணமாக தேவாரத்திலும் திருவாசகத்திலும் திவ்ய பிரபலத்திலும் மயிலாப்பூர் கோயிலும் பாதசாரதி கோயிலும் கடற்கரையில் இருந்ததாக நமக்கு செய்திகள் கிடைக்கின்றன. அதற்கு பிறகு கடல் மெல்ல மெல்ல பின்வாங்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. பெசட் நகர், அடையாறு, சேப்பாக்கம், அது தெற்கே திருவல்லிக்கேணி, சுற்றி இருக்கிற தேனாம்பட்டை போன்ற எல்லா பகுதிகளுமே ஒரு காலத்தில் கடலின் கீழ் இருந்தன என்பதை உணர்த்தியவர் ராபர்ட் புரூஸ் ஃபுட் அவர்கள் தான். கிழக்கு சென்னை என்பது வங்கக்கடல் நமக்கு கொடுத்த கொடை என்று புரூஸ் ஃபுட் அவர்கள் மிக அழகா சொல்லியிருப்பார்கள். கடல் பின்னே வாங்க அந்த பகுதி வெளிப்பட்டு தற்போது கிழக்கு சென்னை நகரமாக மாறி இருக்கிறது என்பது புரூஸ் ஃபுட் அவர்களின் கருத்து. After retirement, he served the princely state of Baroda and Mysore as senior geologist and as director of the geological department respectively. தன்னுடைய புவியியல் பணியின் பொழுது அவர் திருச்சிராப்பள்ளியிலே சுண்ணாம்பு கற்படிவங்கள், ஆங்கிலத்தில் லைம்ஸ்டோன் டெபாசிட் என்று சொல்வோம், சேலம் பகுதியிலே மேக்னசைட் எனப்படுகின்ற தாது கண்டுபிடித்தார். கஞ்சமலை பகுதியிலே மேக்னடைட் தாதுவை கண்டுபிடித்தார். He discovered in all 459 sites, 42 of which belonged to the Paleolithic, 252 to the Neolithic, 17 to the early Iron Age. தன் பணிக்காலத்திலே அவர் கண்டுபிடித்த திருச்சிராப்பள்ளிக்கு அருகே உள்ள படிக சுண்ணாம்பு கற்கள், கிறிஸ்டலைன் லைம்ஸ்டோன் என்பார்கள், அவை இன்றைக்கும் வெட்டி எடுக்கப்பட்டு பல சிமெண்ட் ஆலைகளுக்கு கச்சா பொருளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. கஞ்சமலையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட துறப்பண பணிகள் மூலம் பல மில்லியன் டன் இரும்புத்தாது கஞ்சமலையிலும் கோடுமலை ஏரியாவிலும் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் கண்டுபிடித்த குரோமைட் படிவங்களில் பிளாட்டினம் குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் உள்ளது என்பது அண்மை காலத்தில் அறியப்பட்டு அவர் எந்தெந்த பகுதியிலெல்லாம் குரோமைட் காட்டியுள்ளாரோ அங்கெல்லாம் இன்றைய தினத்தில் எங்களுடைய ஜியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா துறையானது துறப்படப்படைகளை மேற்கொண்டு பிளாட்டினம் மினரல்களாக ஆய்வினை செய்து கொண்டிருக்கிறது. With the discovery of Paleolithic implements near Madras in 1863, Mr. Foote became the pioneer of this branch of research in India, one in which he was later a recognized authority. During his long connection with the Geological Survey, the ordinary routine of work entailed prolonged tours over a considerable part of South India, and much of his leisure time was occupied in collecting all available material, which tended to throw light on the habits and cultures of prehistoric man. All his collections were systematically catalogued by Bruce Foote, and he brought out a beautiful catalogue, and the same was published by the Commissioner of Madras Museum. An extensive collection was thus accumulated. The entire collection was purchased by the Madras government in 1904. A special room was built for its reception in the Art and Ethnological section of the Madras Museum. At the same time, it was arranged that a descriptive catalogue of the collection should be prepared for publication by Mr. Foote. By the end of 1908, the specimens had been numbered and arranged. Almost about 4,000 and odd artifacts, tools, and of various categories. And the catalogue, one can see that he had made a very detailed descriptions of those articles, and also from which rock type he has collected, the place of collection, how it was acquired, and various details has been systematically recorded, giving the details of the place where it has been collected, the size, shape, color, and the rock type,
Being a geologist, he was able to bring out exact nature of the rock from which the implements have been made. He has done the drawings as if he's doing a portrait. Every single detail is so precise, his drawing is perfect, and then the dimension that he gives with light and shade is amazing. You can see the landscape stretching out behind those rocks for miles. There are small mounds, bushes, and many rocks strewn out there. And then at the horizon, you can see the Western Ghats. So mathematically precise, so superbly done. I've seen photographs of Godumalai, and then I realized he has fantastic observation. Probably that observation is what led him to archaeology from geology. He was able to see something different in those areas. And when you see Kanjamalai, the range that he has drawn is about, say, 30 kilometers away from the range he has been sitting on, probably on top of a house or something. And the details that he is showing are so amazing. From that distance you can't see those details. Probably he went close by and then noticed some details which were not evident when he was actually making the drawing, but he remembered them and incorporated them. That is high level of art and science put together. Elavasanur area rock formation that he has drawn, a vertical rock supported by two small rocks at the bottom. One he has done from the west and the other he has done from the north. The beauty of that drawing is he has shown some other elements like human beings, animals, to show the scale of his subject matter. That technique is used by highly trained artists. In his Kanyakumari drawing, he has used a grey paper with charcoal drawing and white pencil drawing. The highlights are picked up by white pencil. He has gone into the sea. He's sitting on probably a rock, and you can see the waves coming onto the beach. The movement of the waves is so clear, and the rocks are recognizable. On the left, you see some rocks in the distance. Probably those rocks are the ones on which Vivekananda Memorial and Thiruvallur statue are built. And then you see the beach, the shore area, seashore. And you see some buildings and some trees and things like that. Suddenly you start looking at the details and you can see the Kanyakumari temple as if it's been done by an architect. Even the lines have been, probably he counted them and drew them. In that drawing he shows a couple of boards to show the scale of the area that he has covered, the sizes of the objects that he is showing. A doctor who is also an artist will be a better doctor. Likewise, he was an artist, so he was a better geologist and a better archaeologist. இன்றைய பாலாற்றின் கரையை பார்த்தோம் என்றால் ஒரு டெல்டா என்பது உருவாகவில்லை. காவிரி ஆற்றின் கரையில பார்ப்பீர்கள், பெரிய முக்கோணம் போன்ற அளவிலே அது கடலடிகள் எல்லாம் ஓடி பெரிய டெல்டா உருவாகி இருக்கும். அதே போல தென்பெண்ணை ஆற்றின் கரையில பார்த்தோம் என்றால் மிகப்பெரிய டெல்டா உருவாகி இருக்கும். ஆனால் பாலாறு கடலில் கலக்கின்ற சதராஸ் அல்ல சதுரங்கப்பட்டினம் என்ற இடத்திலே டெல்டா உருவாகவில்லை. இதை கவனித்த ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபுட் அவர்கள் தொடர்ந்து சென்னை பகுதியில் பணி செய்த போது இங்கே அடையாறு, கொசத்தலையாறு, கூவமாறு, வடக்கே ஆரணியாறு போன்ற பல ஆறுகள் ஓடிய இடம் என்று தெரிவித்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. சென்னையை தொடர்ந்து உள்ள பொன்னேரி பகுதிகள் வளம் கொழிக்கும் பகுதிகளாக இன்றைக்கும் இருக்கின்றன. இத்தனை சிறிய ஆறுகள் ஓடும்போது இப்படி பெரிய வண்டல் மண் எங்கே இருந்து உருவானது என்கின்ற எண்ணம் புரூஸ்ஃபுட்டுக்கு வந்தது. தற்போது இருக்கின்ற சென்னை வழியேதான் பழைய பாலாறு இருந்திருக்க வேண்டும். காவேரி பாக்கம் அருகே பிரிந்து வளைந்து இப்போது புலிக்காட்டு ஏரியின் தென் பகுதியிலே பழைய பாலாறு வந்து சேர்ந்திருக்க வேண்டும். இன்றைய கொசத்தலையாறு, குவமாறு,
அடையாறு, ஆரணியாறு இவை எல்லாமே பழைய பாலாற்றின் கிளை நதிகள் தான். பின்பு பாதை மாறிய பாலாறு தற்பொழுது சதுரங்கப்பட்டினம் வரை கடலில் கலக்கிறது. சில ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிகழ்ந்திருக்க வேண்டும். இப்பொழுது பாலாறு கடலில் கலக்கும் இடத்திலே ஒரு டெல்டா என்பது உருவாகவில்லை என்பதை உணர்த்தினார்கள். தமிழகத்தை விட்டு போக மனமில்லாத ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபூட் அவர்கள் ஏற்காடிலே தங்கிவிட்டார்கள். கல்கத்தா சென்றிருந்த பொழுது அங்கே ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபூட் அவர்கள் இயற்கை எழுதினார்கள். அங்கே தகனம் செய்யப்பட்டு அவருடைய சாம்பல் ஏற்காடு கொண்டு வரப்பட்டு கல்லறை அன்றில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. உடல் மறைந்தது, ஆனால் அவர் செய்துவிட்டு சென்ற பணிகள் மறையவில்லை. And I appoint my dear wife Eliza Melissa Foote, during her life and after her death, my trustees to be the guardian and guardians of my infant children. I give, excepting my collections of Indian prehistoric antiques or the proceeds thereof, which shall form part of my general estate, and the articles hereinafter specifically bequeathed, all my plate, linen, china, glass, books, pictures, prints, wines, liquors, furniture and other household effects, and all my carriages and horses. இந்த மக்கள் மட்டும் இல்லை, உலக மக்களுக்கே ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபூட் தெரிஞ்சாதான் இந்த மக்கள் எப்படி உலகத்துடைய மேற்கையும் கிளர்ச்சியும் இணைச்சாங்க, இந்த மக்களுடைய தொல் பழங்கற்கால நாகரிகத்துடைய வாழ்வியல் திறன், அதன் வெளிப்பாடுகள் இன்னைக்கு கூட இவங்க ஒரு அறிவுசார் திறன் மக்களாக இருக்கக்கூடியதுக்கான பின்புலம் பார்க்குறப்ப ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபூட் என்ற பேர் இந்த மக்களுடைய மனசுல என்னைக்குமே இருக்கும். அவர் மேற்கொண்டு வெளியிட்ட மேப்ஸ், அதாவது ஜியோலாஜிக்கல் மேப்ஸ் என்கின்ற புவியியல் வரைபடங்கள் அடிப்படையிலே தான் பலவிதமான கண்டுபிடிப்புகளை நாங்கள் இன்றைக்கும் நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறோம். அவருடைய ஆய்வு தளத்துல வருங்கால சமுதாயத்தை கொண்டு வந்தாதான் உலகத்தின் மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வுகள் இந்த மண்ணில் நடந்திருக்கின்றதை நம்மளால புரிய வைக்க முடியும். அவர் போட்ட சாலையிலே நாங்கள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் வெற்றியை நோக்கி.